Привет, Дэн. Очень рада вас видеть. Спасибо, что нашли время для интервью. Как ваши дела? Hi, Dan. Thank you so much for joining us for this interview. How are you doing? I'm good, and it's great to see you. Thank you for being with me. I'm always happy to chat. Да, Дэн очень рад присутствовать на интервью сегодня, поэтому будет очень продуктивно и интересно. Спасибо, что пришли. Итак, давайте начнем. Как вы считаете, может ли Роберт Кеннеди победить? И сможет ли он выполнить то, что обещал, если посмотреть на того же Байдена? Now let's kind of discuss American politics a little bit more. What do you think about Robert Kennedy, and can he actually win? Do you think he's going to be able to keep his promises? And how do you compare him and Biden? I think Kennedy is the best candidate running. Very smart, very curious about the world. I mean, I think he'd be a great leader. I've been supporting him, by the way. I've even been working for him, just so you know. I actually was at his 70th birthday party a couple weeks ago. I support him. I think he's smart. I think he's much smarter than Biden, much smarter than Trump. I think he'd be a great leader. It's going to be hard for him to win because he's independent. He doesn't have a party behind him, but the polls show he's pretty much neck and neck now with Trump and Biden. So we'll see, anything's possible. Наш гость говорит о том, что Кеннеди, конечно, великолепный кандидат, по его мнению, то, что действительно он заслуживает победить, по его мнению, он лучше Трампа и Байдена, но стоит учесть то, что наш гость как бы работает непосредственно с Кеннеди, да, и недавно посетил его 70-летний юбилей пару недель назад, но, конечно же, ему будет тяжело одержать победу, поскольку за ним нет никакой партии, да, и он самовыдвиженец, но, тем не менее, как бы результаты уже какой-то предвыборной кампании показывают то, что в целом у него хорошие результаты, как с Байденом, так и с Трампом, поэтому, конечно, соревноваться он может, но его победа уже, конечно, намного сложнее. А может ли Такер Карлсон повторить судьбу Ассанжа или, что еще хуже, президента Кеннеди? Do you think that Tucker Carlson could repeat the fate of Assange, or even worse, like President Kennedy? Do you think something like that could have an impact on him? Honestly, I don't. I don't see that happening. I would be surprised. I mean, again, anything can happen, but I don't think that he's that much of a threat to the system. I'll be honest. I don't see that. Наш гость считает то, что нет, у Такера Карлсона все-таки не сможет повторить судьбу Ассанжа или еще что хуже президента Кеннеди, потому что все-таки на данном этапе он не представляет какой-то масштабной угрозы для американской системы политической. Скажите, когда-нибудь будет расследование деятельности семьи Байдена на Украине? Do you think there will ever be a full-on investigation to the activities of the Biden family in Ukraine? Do you think that's going to be at some point actually on the news and full-on kind of investigation? I don't think so because, frankly, I don't think Biden's going to live that much longer. And once he dies, they're going to forget about it. I mean, I'm just being honest. I just think Biden is not long for this world, and his secrets will die with him. Наш гость считает, что нет, все-таки расследование деятельности семьи Байдена на Украине не будет, поскольку, в первую очередь, наш гость считает, что Байдену не так много осталось на этом свете жить. Вот. Поэтому в целом, скорее всего, он как бы унесет эти секреты с собой в могилу, да, но маловероятно, очень-очень маловероятно, что какое-то будет такое масштабное расследование, и тем более в СМИ. Техас захлестнули потоки мигрантов. Один вопрос. Как вы думаете, чем закончится эта история? So we've seen in the news in the past couple of weeks that Texas has been flooded, but with migrants coming from all over the place. What do you think? How do you think the story is going to end? What the prospects are? Well, it seems that both parties are nearing agreement to do something to slow that migration. My own feeling is the way to do it is to help those countries south of the border with their economies. The U.S. has been very brutal towards those countries.
and really has caused the problems, the underlying problems that have led to the migration. I think that's where the effort should be put, is it alleviating poverty in those countries, for example. Мгм. I think what is going to happen is they're going to seal up the border. I think Мгм. that's Мгм. Ну, на сегодняшний момент, конечно же, по мнению нашего гостя, две партии, уже республиканцы и демократы, приходят к какому-то консенсусу, то, что эту проблему надо решать. Опять же, наш гость говорит о том, что как правильно подойти к решению этой ситуации, это, конечно же, работать с странами Латинской Америки, да, именно Мексики, откуда в целом и приходят иммигранты, работать с их экономикой, да, работать именно с их внутренними проблемами, и тогда, конечно же, прекратится поток иммигрантов. Но, скорее всего, что произойдет, по его мнению, это, конечно, что просто закроют границу банально, и все, и на этом все закончится. Как вы думаете, понесут ли ответственность Израиль и Украина за совершенные преступления? Не говоря уже об Америке. Do you think Israel and Ukraine will ever be held responsible for the crimes committed, not to mention the US? probably not. If history is teaches us anything, it's that those countries from the West tend not to be held accountable, sadly. Maybe Ukraine will, because Russia will win the war and Russia will hold them accountable, but I don't see Israel or the US being held accountable. Мгм. По мнению нашего гостя, маловероятно, что либо Израиль, либо Украина понесут ответственность за совершенные преступления. Возможно, Украина понесет, просто потому что Россия одержит победу и, как бы, можно сказать, заставит, да, как бы Украину понести ответственность за преступления совершенные. Но маловероятно, что это будет Израиль или Америка. Просто если как бы смотреть на историю, то, конечно, как бы Запад всегда максимально отрицает и уходит от какой-либо ответственности, поэтому маловероятно. Может ли быть улучшение отношений между Россией и США? И насколько скоро это произойдет? Do you think there could be an improvement in the relationship between Russia and the United States? And will this ever happen? Or how, if so, how soon will this take place? It will happen. It will happen. Russia and the United States have a long history together. A lot of conflict, but a lot of friendship there, right? I mean, the Tsar helped, the Union helped Lincoln during the Civil War. Of course, the Soviet Union was a key ally in World War II. We have a fateful connection with each other. We will be friends again. I guarantee it. Мгм. How soon, that I can't say, but we will. Мгм. Наш гость говорит о том, что, конечно, наступит улучшение отношений между Россией и США, и в этом не стоит сомневаться, но не может сказать именно, насколько скоро это произойдет, но, как бы, тем не менее, дружба между Россией и США уже существует не первый век. Он привел примеры, когда Линкольн помогал России во время гражданской войны, и потом, когда Россия помогала США во время Второй мировой войны. Поэтому это, безусловно, произойдет, но насколько скоро, он сказать не может. Спасибо большое за беседу. Была рада пообщаться. Спасибо за перевод, Алиса. Thank you so much for the interview. It was very nice seeing you. You too. You're my hero. Wish you the best. I'm planning to be in Russia for the elections. Actually, I was invited to be an election observer. And I did ask to be sent to Luhansk. So maybe I'll see you. Наш гость говорит о том, что он вами вдохновляется, и то, что он будет присутствовать в Москве во время выборов как обозреватель, и поэтому потом он должен еще в Луганск будет заехать, так что если вдруг это Ух ты. Да, будет... Будем ждать. Да, we're gonna be waiting for you. So. Thank you. It was a pleasure, always a pleasure. And I wish you Thank both you. health and prosperity. Take care. Thank you. Thanks. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye.